Discover the miraculous tears of Jeremiah, 3 divine revelations before Babylon's invasion. In the 3rd year of Jehoiakim, king of Judah, the word of the Lord came to Jeremiah, son of Hilkiah, the priest from Anathoth. His cries echoed in the desolate streets of Jerusalem, where shadows lengthened and the smell of smoke lingered as an omen of the darkness to come. The city lay battered by sin, its people upright yet hard-hearted, defiant souls unyielding to the truth of God. Jeremiah, filled with anguish for his wayward nation, bore the heavy mantle of a prophet, a voice of lament amid the chaos, striving to awaken the hearts of a generation walking the path of destruction. With tears streaming down his weathered face, each drop became a testament of divine love, a reflection of the Lord's anguish for his chosen people, yet they did not listen. Jeremiah 7 verse 13. His heart ached as the sun set, casting foreboding shadows upon the city walls, illuminating the ruins of a forgotten altar where he chose to kneel, burdened and humble. Here, among the shards of lost devotion, he sensed a stirring, a revelation prepared in the silence. Then, in that sacred moment, a vision enveloped him. Before his eyes, a potter shaped clay upon the wheel, each press and pull molding the formless into something beautiful. The clay, gentle yet resistant, transformed as the potter poured love and skill into his craft. God's voice broke through the silence, "Can I not do with you, O house of Israel, as this potter has done?" Jeremiah 18 verse 6. Empowered by this profound image, Jeremiah felt a flame ignite within him. His mission crystallized, to awaken the hard-hearted, urging them to yield lest they be shattered like clay. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. Not long after this revelation, another vision unfurled in the depths of his spirit, the promise of restoration. The Lord spoke of a future, a new covenant. "I will put my law within them, and I will write it on their hearts." Jeremiah 31 verse 33. With renewed fervor, Jeremiah beheld a world transformed, a people who wept not for judgment but for joy in their relationship with God. What once fell as tears of sorrow became tears of hope, longing for a love that transcended their rebellion. But then, a deeper revelation pierced his heart. Even as he wept for the city, God's relentless love would ultimately triumph over judgment. Jeremiah 29 verses 11 to 13. Beneath the burden of prophecy lay the profound truth of God's heart, a passionate longing for a covenant relationship with his beloved creation. Gazing upon the desecrated temple, Jeremiah trembled as he proclaimed, "Will they turn back to me?" His final cry echoed in the night, "Will they hear, or will they turn away?" The answer lingered in the heavier shadows, a question of destiny as Babylon's might approached, leaving all of heaven awaiting the unfolding of God's ultimate plan. Y sucedió que, después de aquellas visions, el clamor del profeta se volvió más fuerte. En las puertas de la ciudad, las multitudes se acumulaban, y cada rostro reflejaba una mezcla de desconfianza y desafío. Los corazones de los hombres habían endurecido, y los que una vez buscaron a Dios ahora desechaban su palabra. En este contexto, el Señor habló nuevamente a Jeremiah, y grita a los oídos de Jerusalén, así dice el Señor, te he amado con amor eterno, con amor inalterable te he atraído. Jeremiah 31:3. Mas, en su de consuelo, Jeremiah vio como la indiferencia de la gente sofocaba la verdad, movido por la profunda compasión que lo inspiraba el Señor, se levantó y tuvo la valencia de hablar con audacia. O pueblo que te llamas por el nombre del Señor. Escuchen. No endurezcan su corazón ante las advertencias, pues el tiempo se acerca, mirad, el enemigo asedia en vuestras puertas, y las calamidades se avecinan como un río desbordado. Jeremiah 4:19. Cada palabra que brotaba de sus labios era como fuego,
pero encontrar un oído que escuchara ese volvía cada vez más difícil. Lo rodeaban rostros que despreciaban su mensaje, y su espíritu descarado preguntaba, ¿quién creerá mis palabras? Dada aquella noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo profundamente oscuro de Jerusalén, una profunda tristeza invadió su ser, sus lágrimas caen como manantial sobre la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo soportarás la rebeldía de esta generación? Clamó en su soledad. Y el Señor, en su compasión, respondió en un susurro suave, on hay esperanza. Mira hacia adelante, porque en los días por venir, abrir la tierra para el remanente que me busca, una nueva era donde colocar mi gracia sobre ellos. Bajo el peso de estas promesas divinas, Jeremías se levantó nuevamente, no como un hombre derrotado, sino como un heraldo de esperanza. Cada amanecer, aunque las nubes oscuras del juicio se acercaban, lo llenaba con la certeza de que el plan de Dios era mucho más grande que la destrucción. Y buscaran mi rostro, y me halaran, si me buscan de todo corazón, Jeremías 29:13. Con cada palabra que predicaba, la verdad resonaba entre los que anhelaban un alivio por sus pecados. Sin embargo, el eco de la inminente invasión de Babilonia se sentía en el aire. La ciudad estaba sumida en el desenfreno, con idolatras y sacrificios ensangrentados ofreciendo una adoración vacía. Jeremías contempló este estado, su corazón pesado en su pecho, cuanto más, oh Señor, puedes soportar esta profanación. En su angustia, el espíritu del Señor descendió sobre él como un turbio viento, levándolo a una nueva visión. Y aquí el día que vendrá, el día del juicio, pero también el día de mi redención. Así, el profeta continuó su labor, proclamando la doble verdad de advertencia y esperanza. El tiempo aún no había llegado para el quebrantamiento total, un remanente se levantará del polvo, y un nuevo pacto será establecido, donde no encenderán más cada uno a su prójimo, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Jeremías 31:34. El clamor de la advertencia resonaba a través de cada calle y campo, y mientras el cielo comenzaba a oscurecerse con las nubes de la tempestad, una pregunta permaneció en el aire, ¿escuchará el pueblo el eco de su voz antes de la llegada del inminente juicio? Y en este tiempo, cuando el eco se apaga en el viento, pensó Jeremías, será que el pueblo finalmente se volverá hacia su creador, o persistirán en su rebelión, porque en la oscuridad, un nuevo amanecer se tejía en el corazón del Eterno, y con cada lágrima, Dios revelaría un plan inesperado, un futuro que transformaría el llanto en alegría. Y sucedió que, en un día marcado por la angustia, Jeremías se levantó al amanecer. La brisa fresca de la mañana acariciaba su rostro, pero no alejaba su carga, que pesaba sobre su alma como una losa. Al salir a las calles, las visiones angustiosas ondanzaban en su mente, y se detuvo ante un grupo de ancianos que se reunían al amanecer. Escuchad, oh hijos de Israel, exclamó, es tiempo de volver al Señor. Porque así dice el Altísimo, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Ezequiel 36:26, mas los ancianos, con rostros entristecidos por la desconfianza, se mirarán entre sí. ¿Qué dices, Jeremías? ¿Acaso crees que podemos ser renovados cuando todo nuestro alrededor cruje bajo el peso del pecado? Replicarán con desdén. El profeta, con su voz llena de sinceridad, clamó, no miréis lo que está a vuestro alrededor, sino lo que está delante de vosotros. El Señor ha prometido que habrá un remanente, aquellos que en su aflicción claman a él serán escuchados. Porque a los que amo, yo los reprendo y castigo,
se più celosa y arrepientit, Apocalipsis 3:19, mientras habla, la sombra de los muros de la ciudad se alzaba alta y ominosa. En su corazón, Jeremiah se preguntaba si podrían escuchar antes de que el estruendo de los caballos babilónicos resonara en las puertas. El juicio se acerca, y la misericordia on se extiende entre vosotros. Arrepenchos y buscad al Señor de todo corazón, porque él es bueno, y él es refugio en el día de la angustia. Nahum 1:7. En esos momentos, el viento comenzó a soplar con más fuerza y repentinamente el cielo se oscureció. Una tormenta inminente parecía refulgar el corazón agitado de su pueblo. ¿Por qué, oh Señor, permites que este pueblo continúe en su ceguera? Clamó Jeremiah en lo más profundo de su ser. Mira hacia el futuro, porque en la tormenta, hay un propósito superior, un plan que se está desarrollando en el cielo. Al elevar sus ojos hacia el firmamento, la voz de Dios resonó en su interior, prepara a mi pueblo, porque en los días por venir, llenaré sus corazones de alegría. On habrá canto en las ruinas, y ellos verán la restauración que no imaginan. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11, como un eco, las palabras de esperanza comenzarán a plantar semillas entre los corazones endurecidos. Algunos comenzarán a preocuparse, otros a moverse. Y Jeremiah, a pesar de su dolor, se sintió revitalizado por la promesa del Dios que prometía lo que estaba por venir. Y entonces, en un momento de revelación profunda, comprendió, el verdadero juicio será el déspota de aquellos que están dormidos en sus pecados, y de este quebrantamiento, brotará la vida. Mientras el viento se calmaba, un susurro divino llenó el aire. Recuerda, Jeremías, estas lágrimas no son en vano. Un nuevo pacto se formará, un pacto que transforma lamentos en alabanza. Una vez más, el pueblo se volverá a mí, y conocerá la verdad que los hará libres. Así, lleno de resoluta esperanza, Jeremiah siguió su camino, preparado para el inminente encuentro entre juicio y redención, porque, aunque el pueblo estaba a punto de enfrentar una tormenta, el Dios de la gloria estaba aún en control, tejiendo en la sombra una historia de salvación que aún no podían entender. Y continuó Jeremías, con el corazón apesadumbrado, recorriendo las calles de Jerusalén, apremiando a la gente a que se volviera al Señor. ¿No vis el desvanecimiento de la luz? ¿No oís el clamor de la ciudad? Levanteos, oh pueblo, ante el Dios que os ha llamado. Escucha lo que el Espíritu dice, si os volviereis, yo os restauraré, y delante de mí estaréis, y si apartaréis lo abominable de vuestra presencia, no seréis movidos. Jeremías 15:19. Las palabras comenzarán a resonar entre algunos, aquellos que guardaban la chispa de la fe. Algunos niños, al escuchar su llamado, correrán a su encuentro, mirándolo con ojos inocentes. ¿Por qué lloras, profeta? Preguntó uno de ellos. ¿Por qué la ciudad está triste? Con un profundo suspiro, respondió, la tristeza es la sombra de un corazón que ve la dolorosa verdad. Pero hay esperanza. El Señor está con nosotros y, aunque estamos a punto de entrar en la prueba, es en el quebranto donde florecerá la gracia. El niño se detuvo y, con la fe de su juventud, dijo, yo sé que Dios ama a su pueblo. El jamás nos abandonará. Las palabras del niño llegaron al fondo del alma de Jeremías, despertando un rayo de esperanza. Sí, pequeño, aunque el sufrimiento sea profundo, las promesas del Señor son más profundas. Los que sembran con lágrimas, con regocijo segarán,
Salmo 126:5, Data Megida que el sol avanzaba en su trayectoria, Jeremías se encontró con un grupo de mujeres que lavaban sus ropas en las aguas del estanque. Sus rostros estaban marcados por la fatiga y la desesperación. Jeremías se acercó, preguntando, ¿por qué lloráis, mujeres de Jerusalén? Una de ellas, con lágrimas en los ojos, respondió, nuestra tierra es marquita, y los muros de la ciudad huyen ante la oscuridad de nuestros pecados. ¿De qué sirve el agua, cuando el alma está seca? El dará a beber a los sedientos, reafirmó Jeremías, llenandos de fervor. Recordad la promesa, yo derramar agua sobre el que tiene sed y corrientes sobre la tierra seca, derramar mi espíritu sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos, Isaías 44:3, en el eco de su voz, una vibración de esperanza se sintió entre ellas. Los corazones comenzaron a palpitar. El Señor se acordará de su pueblo, susurró otra mujer con renovada confianza. Y así, entre murmullos de fe, comenzaron a observar la luz que se filtraba entre las nubes de el caer la tarde, una presencia densa rodeaba a Jeremías, como si el mismo cielo estuviera atento a sus palabras. Escribe las palabras que te doy, lo ordeno la voz eterna. Porque no todo está perdido. Yo guardaré a los que claman por mi nombre. En su angustia, les mostra grandes cosas que no conocen, Jeremías 33:3, en ese momento, el profeta entendió que el clamor del pueblo era también el clamor de Dios. Cada lágrima derramada por su pueblo era recogida, como joyas en un frasco sagrado, destinada a la redención. Entonces, lo que pareció un tiempo de soledad, se transformó en un llamado divino. Jeremías meditó en las escrituras, y las palabras del Señor reverberan en su espíritu, cuando mi pueblo que leva mi nombre es humil y busca mi rostro y es aparte de sus malos caminos, entonces yo escuchar desde los cielos y perdonar sus pecados y sanaré su tierra, 2 Crónicas 7:14, así, Armando de Valencia su corazón. Jeremías se dio cuenta de que su camino estaba entrelazado a un propósito superior. Aunque la inminente invasión babilónica era un cuadro de horror, el pincel divino estaba creando una obra maestra de salvación. Y en un susurro que resonó en su alma, el Señor concluyó, lo que ha de venir será anunciado como luz en la oscuridad, y de este pueblo renacerá un futuro que jamás imaginaron. La restauración se acerca, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y sucedió que, en la mañana siguiente, Jeremías se levantó antes del alba, y se encaminó nuevamente hacia el templo, donde el eco de su voz había resonado en días anteriores. En su corazón, la certeza de que el Señor estaba a punto de revelar más de su grandeza lo llenaba de temor y reverencia, mientras cruzaba las puertas del templo, un sentimiento abrumador lo invadió. Al mirar los muros, vio la tristeza reflejada en los rostros de aquellos que acudían a ofrecer sacrificios, quebrantados por el peso de sus pecados. Jeremías levantó su voz, oh pueblo de Israel. El Señor, que es rico en misericordia, te llama a la vida. Vuelve tu corazón a él, y él traerá perdón sobre ti. Al escuchar sus palabras, unos pocos comenzaron a acercarse, con un brillo de esperanza en sus miradas. ¿Cómo podemos regresar, Jeremías? Preguntó uno de los ancianos, su voz temblorosa. ¿Cómo podemos hallar redención en estos días de oscuridad? El profeta, movido por el Espíritu, les respondió, conviértanse. Aparten sus corazones de los ídolos, de lo terrenal, y clamen a su nombre. El dice, si conocierais el don de Dios, y quien es el que te dice, dame de beber, tú lo pedirías a él, y él te daría agua viva,
Juan 4:10. Entre estos nobles, ese cincio un profundo angelo de restauración, quebrantando las durezas del corazón dada medida que la multidad se reunía, Jeremías comenzó a relatar las maravillas pasadas que Dios había hecho en medio de su pueblo, como había guiado a Israel por el desierto, como había partido las aguas del mar rojo y como había alimentado a su pueblo con maná del cielo. ¿No es el mismo Dios que permite restaurar en esta hora? Exclamó con fervor. Y en ese mismo instante, la voz del Señor resonó en su interior, levanta tus ojos, Jeremías, y mira hacia el norte. Desde allí, vendrá el juicio, como un viento que no puede ser contenido. Su corazón se encogió ante la revelación, sabiendo que la nación enfrentaba la inminente invasión, mas no podía dejar que la de esperanza prevaleciera. Sin embargo, continuó el profeta, hay una ruta de salvación. Así dice el Señor, en este caos, dará vida a la tierra, y de las cenizas resurgirá un remanente. Ciertamente brotar un renuevo de raíz seca. Isaías 53:2, las palabras de Jeremías tocaban corazones, levantando murmullos de súplica entre la multitud. Algunos comenzarán a llorar, lágrimas de dolor, pero también de esperanza. Las lágrimas del pueblo, sonando ahora como un clamor que ascendía al cielo, fueron recogidas por el mismo Dios que laraba con ellos de el salir del templo. Jeremías sintió que una nueva fuerza lo envolvía. La sombra de la destrucción se cernía sobre ellos, pero el brillo de la promesa eterna de Dios iluminaba el sendero. Caminó con determinación, sabiendo que sus lágrimas y las de su pueblo eran un ingrediente esencial en el plan divino. Cuando la noche cayó, Jeremías se postró de rodillas, clamando al Señor por tiempo para la restauración. Señor, no permitas que la oscuridad prevalezca en medio de tu pueblo. Recuerda tu pacto y el amor que prometiste. Y en ese momento, una voz suave y fuerte resonó en la penumbra, tu fe será la luz que guiará a muchos a través del quebranto, porque en el vacío de tu dolor, estoy forjando el propósito que revelará mi gloria. Al caer las murallas, levantarse un nuevo pueblo, será un testimonio de mi fidelidad, y el eco de su fe resplandecerá hasta los confines de la tierra. Así, Jeremías entendió que no todo estaba perdido, el ciclo de juicio y restauración era parte del plan soberano de Dios. La luz de la esperanza brillaba, indicando que un nuevo amanecer estaba a la vista, y un futuro glorioso aguardaba a este pueblo, llamado por su nombre. Y sucedió que al amanecer, con la luz del día filtrándose a través de las grietas del templo, Jeremías se encontró nuevamente cargando el peso del mensaje divino. Su corazón latía fuerte, resonando con cada palabra que reverberaba en sus oídos. Vi y habla la casa de Israel, lo había ordenado el Señor, como un eco persistente en su alma, mientras caminaba por las calles de Jerusalén, vio los rostros preocupados de aquellos que aguardaban la llegada del día en temor. Cada mirada era un reflejo de angustia, y la atmósfera se sentía pasada por el aliento de la incertidumbre. Jeremías levantó su voz, y con ella llamó a la nación, oh descendencia de Jacob. Escucha la voz del Creador, que clama en medio de tu aflicción. Él no olvidará a los que claman a él con corazón contrito. Un grupo de mujeres que recogen agua se detuvo, y una de ellas, con lágrimas en los ojos, lo dijo, profeta, nuestras esperanzas se secan. Qué hermoso en este tiempo de tribulación. Su voz se elevó al recordarlo, ¿acaso no ha prometido el Señor que incluso el desierto florecerá? Y desierto y tierra seca se alegrarán, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 35:1. El pueblo, al escuchar, comenzó a recordar la bondad de Dios,
y un murmulo de fervor se extendio, mientras tanto, el Señor volvió a hablar a Jeremías en su espíritu, mira hacia la tierra, Jeremías, porque he levantado vigías sobre mis muros. Ellos no calarán día ni noche, claman a mí, y yo escuchar. El profeta comprendió que no estaba solo en su misión. Dios había preparado a otros para que se unieran al clamor por la salvación, así, Jeremías se dirigió a las puertas de la ciudad, donde se reunían hombres y ancianos. Con voz firme, él les instó, arrepentíos. Buscad al Señor en este tiempo de angustia, y él restaurará lo que ha sido quebrantado. Porque así dice el Señor a este pueblo, si se convirtieran a mí, yo les restauraré, y serán mi pueblo, Jeremías 30:22, el clamor de los ancianos resonó por las calles, como podemos regresar a nuestras iniquidades son muchas. ¿Cómo puede el Señor perdonarnos? Jeremías, con compasión en su corazón, les recordó las promesas del Señor, diciendo, el mismo que hizo un pacto con nuestros antepasados y es fiel y tiene misericordia. Porque con amor eterno te he amado, por tanto, te prolong mi misericordia, Jeremías 31:3. Y mientras sus palabras se deslizaban en el aire, una llama de esperanza comenzó a encenderse entre ellos. De repente, un silencio sagrado envolvió el lugar. Era como si el cielo escuchara su lamento. En ese momento, el Señor lo reveló a Jeremías un nuevo misterio, en este juicio es un camino hacia mi gloria. Las tierras que se perderán serán rescatadas de un remanente que he reservado. Y de entre las cenizas, brotará una nueva generación que conocerá mi nombre. Así, Jeremías se sintió renovado. La tensión del juicio y la promesa de redención se entrelazaban en un mismo hilo divino. No podía ignorar la verdad que latía en su pecho ni la esperanza que iluminaba su camino. Al caer la tarde, mientras se preparaba para regresar al templo, Jeremías levantó su rostro hacia el cielo, sintiendo una profunda conexión con el corazón de Dios. Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo podrá tu pueblo regresar a ti en esta oscuridad? La respuesta vino con una revelación que cambiaría su vida. A través de mi siervo, un nuevo pacto será establecido. Mis leyes estarán en su corazón, y nunca más recordaré sus pecados. La profundidad de esta palabra sobrenatural llenó a Jeremías de asombro y reverencia. Así, continuó su camino, con el corazón palpitante, sabiendo que el Señor estaba preparando algo grandioso en medio de su pueblo, aunque sus ojos no pudieran ver. Y se preguntó, ¿quién será este siervo que traería un nuevo pacto? ¿Qué gloria revelará Dios a través de él en medio del quebranto? Así, Jeremías dejó que estas preguntas fluyeran en su corazón, ansioso por comprender la completa obra de su santo. Al día siguiente, Jeremías despertó con una sensación de urgencia insaciable en su ser. El sol brillaba intensamente sobre las murallas de Jerusalén, y aunque la ciudad ya se movía en su rutina diaria, en su corazón había una tormenta de inquietud. Señor, ¿qué mensaje debo llevar hoy? Clamó en su interior, diciendo fervientemente dirección divina. Y sucedió que mientras meditaba, el Señor le habló de nuevo, diciendo, vi a la puerta del pueblo, y escucha la voz de los hombres. Al instante, Jeremías obedeció, dirigiéndose a la puerta donde los habitantes se congregaban, hablando de las amenazas inminentes que cernían sobre ellos, cuando luego, se encontró con hombres que discutían acaloradamente sobre la llegada de los babilonios. La guerra está a las puertas. Se escuchó un grito. No hay refugio, no hay salvación. Su desesperación caló hondo en Jeremías, pero sintió en su espíritu que debía compartir el mensaje que Dios le había confiado,
con vos patendi y clara, se dirigio a la multitud, oid, o casa de Israel. El Señor ha dicho, no temáis a los Babilonios, ni os desanimáis ante su amenaza, porque yo estar con vosotros. La salvación y la redención no están lejos. Puedo volver a restaurar el destino de tu nación, Jeremías 29:14. Esas palabras, un murmullo de inquietud recorrió el grupo. Un anciano se acercó y respondió con frustración, ¿cómo podemos esperar salvación cuando hemos sido desobedientes? ¿Acaso no hemos desenredado a nuestro Dios con nuestras prácticas? Y es cierto, respondió Jeremías, su voz cargada de la verdad que el Señor lo había revelado. Pero oíd esto, si es humilar mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscaran mi rostro, y es convertiran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, 2 Crónicas 7:14. Así dice el Señor, su misericordia está siempre dispuesta a restaurar, a rescatar a los que claman con humildad. Los rostros, todavía sombríos, comenzarán a entrever una chispa de esperanza. Las palabras de Jeremías resonarán contra los murales, recordando a aquellos oídos cansados que el carácter de Dios es de gracia y reconciliación. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una voz desde el fondo de la multitud exclamó, Profeta. Porque las pruebas son muchas y las promesas tan difíciles de ver. ¿Qué nos permites en medio de esta guerra inminente? Con firmeza, Jeremías respondió, las pruebas son necesarias para preparar nuestro corazón. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, yo les levaré por el horno de la aflicción, Isaías 48:10. Pero también permite resplandecer en medio de la oscuridad, como un faro en la tormenta. Este es el pacto que haré con ellos, pondré mis leyes en sus corazones, Jeremías 31:33. En ese instante, el cielo se oscureció brevemente y un viento suave pasó, como un recordatorio del Espíritu de Dios que ya estaba trabajando en la vida de su pueblo, mientras los habitantes comenzaban a murmurar entre sí sobre el mensaje. Jeremías sintió que el peso de la revelación se intensificaba en él. El Señor lo mostró una visión, un rebaño perdido regresando a su pastor, muchos de ellos cubiertos de suciedad y tristeza, pero iluminados por la esperanza de un nuevo pacto. Y mientras la agitación de la multitud continuaba, Jeremías preguntó en su corazón, ¿cómo será este rebaño restaurado? ¿Cómo se llevará a cabo esta promesa? El Señor, en su infinita sabiduría, susurró en su corazón, todavía hay más que tú no comprendes. Una voz clama en el desierto, prepara el camino del Señor, Isaías 40:3. La obra que estoy produciendo está más allá de tu visión, y probarás la gloria del que viene. Con ese eco divino resonando en su ser, Jeremías se sintió fortalecido por la esperanza renovada que el Señor estaba haciendo brotar de entre las cenizas de su pueblo. Así continuó su camino, sabiendo que lo que estaba por venir era grandioso, y un nuevo destino aguardaba a Israel en medio de su quebranto. Y sucedió que, en medio de la confusión, un joven se acercó a Jeremías, su rostro pálido de temor, y dijo, Profeta de Dios. ¿Qué hacemos ahora? La prisión se avecina y nuestras esperanzas se desvanecen, como el rocío ante el sol. ¿Debemos permanecer aquí esperando el juicio, o debemos huir? Jeremías miró al joven con compasión y le respondió, la respuesta del Señor es buscar refugio en él, no en la desesperación del corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, Proverbios 3:5. Aun en la tribulación, su fortaleza nos sostiene. El murmullo en la multitud se incrementó,
los corazones pesados comenzaron a resonar con la inquietud de la duda y del temor. Jeremiah sintió la carga del Señor en su pecho, pues sabía que el mensaje requería más que palabras de consuelo. Venid, instó Jeremías, y levad esta pregunta a vuestros corazones, ¿qué es lo que el Señor pide de su pueblo? Oíd la palabra del Dios Altísimo, practica la justicia, ama la misericordia y humildemente anda con tu Dios, Miqueas 6:8. Estos caminos son los que nos llevarán de nuevo a establecer un pacto con él. Mientras hablaba, la atmósfera cambió, el cielo se llenó con un atisbo de luz entre las nubes sombrías. Un grupo de ancianos se agrupó a su alrededor, y uno de ellos, un hombre de barba canosa, se puso de pie. ¿Cuál es, profeta, la señal de que la mano del Señor está con nosotros? ¿Cómo sabemos que no solo son palabras vacías? Preguntó con voz temblorosa, Jeremiah sintió la urgencia del Espíritu y respondió, Dios ha prometido que nos mostrará su misericordia. He aquí, que yo les traigo paz como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordante, Isaías 66:12. La señal será la transformación de vuestros corazones, un pueblo quebrantado que vuelve a buscar su creador. Una tensión espiritual llenó el ambiente, y muchos comenzaron a llorar, sintiendo la presencia de Dios en aquel lugar. Jeremías, con su voz rebosante fe, continuó, aun cuando la destrucción se acerca, habrá un remanente que será salvo. Porque así dice el Señor, yo traer la restauración a los huertos, y transformar su desierto en manantiales de agua, Salmos 107:35. Mientras expresaba estas verdades, Jeremías los miraba con amor, y una visión se presentó ante él. El pueblo estaba levantado en alabanza, los corazones restaurados, aclamando al Dios que había rescatado de y el joven, un lino de inquietud, interrumpió de nuevo, profeta de Dios, no hay una manera de evitar la calamidad. No hay sacrificio que podemos ofrecer para salir de esto. Escucha, respondió Jeremías, lo que Dios dice es que vengan a él en arrepentimiento. No quiero la muerte del pecador, sino que se vuelva y viva, Ezequiel 33:11. Vuestra salvación no depende de sacrificios materiales, sino de corazones contritos y humillados ante su presencia. Con esas palabras, un silencio reverent llenó el lugar, y Jeremías sintió que la paz del Señor lo rodeaba. Los murmullos se disiparon, y un profundo temor a Jehová se estableció en los corazones de los presentes, pues entendieron que se estaba gestando algo grandioso en medio de la oscuridad. Mientras el sol comenzó a descender, Jeremías miró al horizonte, sabiendo que el día de la prueba se acercaba. Pero dentro de él ardía la certeza de que la promesa de Dios no fallaría. Aguarda el día del Señor, dijo al pueblo, porque lo que está por venir es un mayor. En la sombra de la aflicción, se revelará la luz del Redentor. Con estas palabras resonantes, Jeremías se dio cuenta de que el tiempo estaba próximo, el cumplimiento de las promesas de Dios estaba en marcha, y el pueblo debía estar listo. Al concluir su mensaje, en su corazón resonó una inquietud divina, y supo que el camino de la redención estaba más cerca de lo que ellos podían imaginar. Y sucedió que, mientras el pueblo se dispersaba lentamente, sus corazones un palpitando con las palabras del profeta, Jeremías se retiró a un lugar apartado. Ali, en la soledad, clamó a Dios, diciendo entender más profundamente el propósito divino en medio de la inminente calamidad. Oh Señor, exclamó Jeremías, mira el sufrimiento de tu pueblo, escucha sus lamentos. ¿Por qué permites que la sombra de la destrucción se cierne sobre ellos? ¿Acaso no es tu amor suficiente para protegernos de esta tormenta?
Mientras su corazón se desbordaba en intercesión, el cielo se oscureció en más, y una voz resonó en su interior. Jeremías, hijo de Hilcias, escucha y comprende el mensaje que traigo para ti, y aquí, yo estoy por hacer algo que asombrará a este pueblo, Jeremías 5:30. Lo que se avecina es un juicio, pero este será un medio de purificación, una vez más traer renuevo en medio de la desolación. La revelación calo hondo en el espíritu del profeta. Por un instante, vislumbró la profundidad de la gracia que Dios había prometido, un renacimiento que redimiría a aquellos que permanecieran fieles. Sin embargo, la inquietud no lo abandonó. Señor, que hermos aquellos que hemos sido testigos de la infidelidad de la nación. ¿Cómo podremos sostenernos cuando las fuerzas enemigas se levantan contra nosotros? Confía, respondió el Señor, porque en medio del fuego de la aflicción, yo ser tu refugio. Cuando pases por las aguas, estar contigo, y por los ríos, no te anegarán, Isaías 43:2. Mi mano está sobre los que me buscan con sinceridad. Con este mensaje, Jeremías sintió una renovada fortaleza. Regresó ante el pueblo, sintiendo el ardor del espíritu en su pecho. Alzó la voz de nuevo, sus palabras fluyendo como agua viva. Así dice el Señor, no temáis, porque he aquí, os traigo nuevas de paz y no de mal. Jeremías 29:11, aunque el juicio es inminente, habrá restauración para aquellos que claman a él con sinceridad. La senda a la redención es a través del quebrantamiento, y en medio de la ruina, nacerá la esperanza. Muchos comenzarán a mirar a Jeremías con atención, sus ojos llenos de una nueva expectativa. Él vendrá, declaró el profeta, y se manifestará en poder. Y sucederá que todo aquel que invoca el nombre del Señor, será salvo, Romanos 10:13. Aun en la más profunda oscuridad, se levantará luz, y junto a ella, la promesa de un nuevo pacto. Al escuchar estas palabras, algunos en la multitud se dejarán llevar por el llanto, comprendiendo el abismo del dolor que la infidelidad había traído. Sin embargo, también hubo un atisbo de esperanza, una promesa incomparable que resonaba en sus corazones, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, un nuevo fervor llenó la atmósfera. Un anciano de gran sabiduría se acercó a Jeremías y lo dijo, profeta, lo que hemos oído nos ha conmovido. ¿Cómo permanecemos firmes en fe durante este tiempo oscuro? ¿Qué debemos hacer ahora? Jeremías tomó su mano con fuerza, mirándola los ojos. Buscad el rostro del Señor día y noche. Alimentad vuestras almas con su palabra. Aprenden a hacer el bien, busquen la justicia, socorren al oprimido, Isaías 1:17. Sed luz en medio de la oscuridad, porque el amanecer de una nueva era está próximo. Mientras se separaban, Jeremías reflexionó sobre las palabras que había compartido, sintiendo la urgencia de compartir lo que había vislumbrado con el pueblo. Alegreos, oh remanente fiel, porque en el corazón de la nación, Dios está entrelazando un nuevo testamento. Y así como la noche precede al día, el lamento traerá canto. A medida que el sol se ocultaba, una luz tenue iluminó la tierra, simbolizando la promesa de Dios. Pero dentro de su alma, Jeremías sabía que la más grande revelación aún estaba por llegar, una que a todos llamaría a un lugar de total redención. Lo que vendrá, será el cumplimiento de la esperanza que por tanto tiempo hemos anhelado y así, con su corazón palpitando en espera, se preparó para lo que estaba por desvelarse en el plan soberano de Dios. Y sucedió que, tras las lágrimas de su clamor,
Jeremías se sentó en las ruinas del templo, en el lugar donde una vez se alzó la gloria de Dios. Ali, en medio de la desolación, recibió una palabra del Señor, un destello divino que iluminó su corazón, y aquí, algo nuevo. En el juicio, mi misericordia prevalecerá. Por medio del quebranto, renacerá la esperanza, Isaías 43:19, mientras se escuchaban los ecos de la inminente invasión, el profeta comprendió que cada lágrima derramada por él y por su pueblo era como un grano de semilla sembrado en la tierra, destinado a dar frutos de redención. Su espíritu fue renovado al vislumbrar la gloria de Dios, y alzó su voz con poder, oh, pueblo de Israel. Vivid en la esperanza. El Señor no abandonará a los suyos, la luz resplandecerá en medio de las tinieblas. Porque ángeles suben y bajan, Génesis 28:12, trayendo respuestas a las oraciones que hemos elevado al cielo. Así, mientras las nubes oscuras se cernían sobre Jerusalén, un grupo de fieles comenzó a reunirse alrededor de Jeremías. Cada uno traía consigo su propia pena, pero también un hambre creciente de Dios. ¿Puede el Señor salvarnos entre tantas ruinas? Preguntó una madre con ojos llenos de anhelo. Así dice el Señor, yo les daré un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11, contestó Jeremías, su voz resonando como un trueno. Clama al Señor, y él te responderá. No se trata del juicio, sino de la restauración que vendrá después, y habitarán en la tierra que les di, Jeremías 30:3, el pueblo comenzó a despertar. La desesperación fue reemplazada por la fe. Un anciano, con manos temblorosas pero firmes, se levantó y dijo, creemos, profeta. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Su declaración encendió un fuego en los corazones de los demás. La multitud comenzó a murmurar en unidad, si buscamos al Señor de todo corazón, nos hallaremos con él, Jeremías 29:13, mientras la oscuridad se espesaba, los pobres y desvalidos encontrarán valor. Y sembrarán el bien en su tierra, y cosecharán la bondad del pueblo, proclamó Jeremías, rescatando un antiguo cántico del corazón de Dios. Esta combinación de advertencia y esperanza resonó en las calles, y los corazones empezaron a latir en un nuevo ritmo, el ritmo de la promesa, esa noche, el viento de Jehová trajo consigo no solo un cambio en la atmósfera, sino un susurro divino que resonaba en el alma de Jeremías. Se acerca el tiempo en que recogerá los míos, y en su dolor, hallarás mi consuelo. En el silencio, comprendió que cada una de sus lágrimas había sido parte de un plan eterno. Despertó el alba, lleno de fe, y se dirigió hacia las puertas de la ciudad. Al llegar, vio a quienes habían escuchado su llamado. Oh hijos de Israel! Gritó con una voz majestuosa. Este juicio no es el final. El pacto que tengo con vosotros es eterno. La tierra que está marchita florecerá, vuestros corazones quebrantados serán restaurados. Ezequiel 36:26-27, las palabras de Jeremías fueron como lluvia sobre tierra reseca. Un remanente se alzó, y la comunidad comenzó a sanar, aferrándose a la esperanza de que cuando las puertas de la ciudad finalmente cedieran ante el embate de Babilonia, la obra de Dios no se extinguió. Un susurro celestial resonó en el corazón de aquellos que permanecieron, un eco de las promesas cumplidas, el Creador no olvidará a su pueblo. En su angustia, él será su refugio. Así, en la opresión, comenzó a brotar la luz del amanecer, los corazones endurecidos se transformaron, y en la desesperación, hallaron la salvación. El mensaje de Jeremías, grabado en la historia, resonó por generaciones, cumpliendo el propósito de un Dios que nunca abandona.
En su viaje de sufrimiento, comprendió que a pesar de la tormenta, siempre hay esperanza. La verdadera redención no se encuentra en la evitación del dolor, sino en la promesa de Dios que se manifiesta en medio de las dificultades. Por lo tanto, querido amigo, escucha con atención el eco de la verdad, porque tu vida también puede ser un relato de transformación. El camino a la restauración es la entrega, el camino a la libertad es la fe. No esperes, busca al Señor con todo tu corazón, porque Él es bueno. Si estas palabras te han tocado de alguna manera, te invito a subscribir inmediatamente en nuestro canal para no perder las poderosas historias bíblicas que transforman tu vida. Deja un like ahora para ayudar a propagar la palabra de Dios a través del algoritmo. Comenta tus reflexiones espirituales y como esta historia bíblica impactó tu fe. Y comparte instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan oír la verdad de Dios. Este es el momento de ayudar a difundir la verdad bíblica, porque solo los verdaderos creyentes entienden la importancia de apoyar este contenido que alcanza más almas para Cristo. No esperes en un segundo with acudes y sé parte de lo que Dios está haciendo.